Hi students, today we are going to discuss the intensity distribution in the diffraction pattern of a single slit. In the last class we dealt with the diffraction pattern due to Fraunhofer diffraction at a single slit, and today we are going to discuss the intensity distribution. How does this intensity vary with the angle of diffraction? Okay, that is when we know that the central maxima has the maximum intensity. There the angle of diffraction theta is equal to 0. Now as theta takes higher values, that is as we move away from the central maxima, we get a series of minima and secondary maxima on either sides of the central maxima. Okay, now we have to find out what will be the intensities of these secondary maxima. I have already told you in the last class, as the angle of diffraction increases, the intensity of the secondary maxima decreases because the number of waves reaching these farther points become less. So the intensity of the secondary maxima goes on decreasing. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമയ്ക്കാണ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുക. മിനിമകളെല്ലാം തന്നെ ഡാർക്കായിരിക്കും. ഈ മിനിമയുടെ അപ്പുറത്ത് യു ഗെറ്റ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് മിനിമ, സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നടുവിൽ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റായ സെൻട്രൽ മാക്സിമയെ, അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഫസ്റ്റ് മിനിമ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് മിനിമ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, അങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പാറ്റേൺ പോവുക. ഈ സെക്കൻഡറി മാക്സിമകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഓർഡർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, ഓർഡർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഗോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ ആൻഡ് ഫൈ, എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം മാത്രമല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു തീറ്റ, ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തീറ്റയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ the essay on Fraunhofer diffraction at single slit will be complete only if you write this also with it. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി എഴുതിയാലേ ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എന്നുള്ള എസ്സേ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ വിൽ ബിഗിൻ. സപ്പോസ് ദ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദി സ്ലിറ്റ് എ ബി. നമുക്കറിയാം ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിൽ നമ്മളൊരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സിനെ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ വെച്ച് ആ ലെൻസിലൂടെ പാരലൽ വേവ്സ് വന്ന്, പാരലൽ റേസ് വന്ന്, അതായത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ആ ലെൻസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ അലവിങ് ദി പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ടു ബി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദി സ്ലിറ്റ് എ ബി. നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് മൈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിപ്സ്. അതായത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം എന്ത്, ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്. സപ്പോസ് മൈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിപ്സ്. എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് സ്ട്രിപ്സ് ഹാവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് A1, A2, A3, A4 etc. and they have progressively increasing phase. അതായത് ഫേസ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. 5-1, 5-2, 5-3 എക്സെട്ര. അതായത് ഈ സ്ട്രിപ്സിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരും എന്നർത്ഥം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മൈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്ട്രിപ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് A1, the other one is A2 and the third one is A3. Then how will I find out the resultant? My resultant is obtained like this. Suppose I have my plane wavefront is divided into 4 strips. 1, 2, 3, 4. Then what is the resultant? This will make the resultant. Suppose it is made of 6 strips. ഇതേപോലെ 1, suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6 all going in a progressive, the phases are varying in a progressively increasing fashion, then this will be the resultant. Similarly, if the number of the strips is very large and
the amplitudes are all equal and the phases are increasing progressively. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാൽ എന്ത് പറ്റും? എന്താ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ? ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിപ്സ് ആർ വെരി ലാർജ്, their amplitudes are equal and the phases are increasing progressively, then the curve becomes an arc of a circle. ഈ സ്ട്രിപ്പുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാൽ ഇത് എന്താവും? ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ. ഇപ്പം നേരത്തെ എനിക്ക് പോളിഗൺസ് ആണ് കിട്ടിയത്. 3 സൈഡഡ് പോളിഗൺ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെ, 4 സൈഡഡ് പോളിഗൺ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെ, 5 സൈഡഡ് പോളിഗൺ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെ, 6 സൈഡഡ് പോളിഗൺ, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഈ സ്ട്രിപ്പുകളുടെ എണ്ണം വല്ലാതെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will become an n-sided polygon. That means the strips trace out a curve, okay, which is or an arc which forms the part of a circle of radius r. Now how will I get the resultant? ഇവിടെ അപ്പം എൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? The code Eg, because these are my strips and this is my resultant. So what I have to calculate here is all these are amplitudes. ഈ സ്ട്രിപ്പുകളെല്ലാം എന്താണ്? A1, A2, A3 അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാം തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൾ ആർ എ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള സ്ട്രിപ്പുകളാണ് ഇവരെല്ലാം. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് എനിക്ക് എന്ത് തരും? ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സ്ക്വയർ വിൽ ഗിവ് മീ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ. സോ മൈ function here or my work here is to determine the code Eg. ഈ കോഡ് Eg കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്തലാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ പണി. ഹിയർ ദിസ് EH and GH, these two represent the initial and final vectors. ഇതുമാണ് എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്ട്രിപ്പ്, ഫൈനൽ സ്ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൈ ഇനിഷ്യൽ സ്ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്ട്രിപ്പ്. ഏത്? EH ആൻഡ് GH. നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൽ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇനിഷ്യൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ E എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ളത്, ഫൈനൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ G എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ളത്. അവരെ രണ്ടാളുടെയും ഡയറക്ഷൻ കിട്ടാൻ യു ഡ്രോ 2 ടാൻജൻസ്, 1 ഫ്രം E ആൻഡ് 1 ഫ്രം G. ഓക്കെ, സോ ദീസ് 2 റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ directions of the initial and final vector. Now if I draw all these things, ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എനിക്കിവിടെ ഒരു ആർക്ക് കിട്ടി. This arc forms the part of a circle whose radius are given by r and r. ഇവിടുത്തെ direction of initial and final vector വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I am getting a quadrilateral like this, and this is the external angle of that quadrilateral. Okay, now let 2 phi be the phase angle between the first and, or let it be the angle between the first and the last amplitude. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയും ഫൈനൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് 2 phi എന്ന് വിചാരിക്കുക. If 2 phi is that angle, then by simple geometry that you have learnt in your smaller classes, if this external angle is 2 phi, then the angle here will be 2 phi and the angle here will be phi. This is simple geometry that you have learnt in your smaller classes. If the external angle is 2 phi, then if this is a quadrilateral and this is an external angle, if this angle is 2 phi, then this will be again 2 phi. And if you draw a diagonal here, if this angle is 2 phi, then this angle will be phi. On the basis of this, I am going to find out what is phi. For finding out phi, phi is equal to angle GEH. Now what is angle GEH equal to? It is half of angle EOG. So it is half of angle EOG.
G. Now what is angle EOG? Angle EOG is equal to arc by radius. Angle is equal to arc by radius. So it is arc EG by R. That is equal to half of arc EG by R. Now arc EG is equal to NA. That is, the length of the arc is proportional to the amplitude. That is one information that you do not know. The length of the arc will be proportional to the amplitude, or EG will be proportional to A. Small a, because here I told you all the strips are having a common amplitude A. So my arc EG will be proportional to A, or arc EG is equal to a constant into A. So what is my equation now? My phi is equal to half of arc EG by R. Arc EG is KA by R. Now this is what I got. This phi is equal to half of KA by R, or 2R is equal to KA by phi. I think this much is clear to all of you. So what all things did we do? We found out, we considered the plane wavefront to be made up of a large number of strips, so that the amplitude of each strip is A1, A2, A3, etc. till AN, and the phases are increasing progressively, such that phi 1 phases are phi 1, phi 2, phi 3, etc. till phi n. Now if n is very large, the number of strips is very large, then the amplitudes are equal and the phases are increasing progressively, then we get an arc of a circle of radius r. Now let the tangent drawn at E and the tangent drawn at G represent the directions of the initial and final amplitudes, or initial and final vectors, and let the angle between them be 2 phi. Now by geometry, if this angle is 2 phi, then this angle will also be 2 phi, and if this exterior angle is 2 phi, then the angle here, interior angle here, will be half of it, that is phi. Those are by simple geometry. Now I am going to define what is phi. Phi is equal to half of 2 phi. Half of 2 phi means half of this angle EOG. Now this angle EOG is equal to arc by radius, that is arc EG by R. Now the only thing that you don't know is arc EG will be proportional to the amplitude, or it is equal to some constant into amplitude, so that I can write 2R is equal to KA by phi. You get 2R equal to KA by phi. Okay, so this is our first equation. Now we have to find out code EG, that is the resultant amplitude. Okay, code EG. Now we consider triangle OFG, that is this triangle OFG. In this triangle, FG by OG is equal to sin phi. If this angle will be phi, this angle will be phi. So FG by OG will be equal to sin phi. Okay, so FG is equal to OG sin phi. OG means R. So FG is equal to R sin phi. Now what is code EG equal to? 2 times FG. FG plus FG. So code EG is equal to, that is what you have to find out. Code EG is equal to EF plus FG, that is equal to 2R sin phi. Now what is 2R? We have already found out, it is KA by phi. So my code EG is equal to KA by phi sin phi. So this is my resultant amplitude A. A is equal to KA by phi sin phi, or this is equal to KA sin phi by phi. Now KA, I am going to replace it with A0. So A is equal to A0
sine phi by phi. I hope this much is clear to all of you. This is our amplitude. A is equal to A0 sine phi by phi. For that, what did we do? Repeating once again, we consider triangle FOG, so that this angle is equal to phi. Now find out what is FG. FG is equal to R sine phi, so that my chord EG, this total chord, is equal to 2R sine phi. I substitute for 2R, it is K phi by phi, or that is 2R is equal to Ka by phi, and Ka is a constant, so I replace it with A0 sine phi by phi. This is my resultant amplitude. Now it's very simple. How to find out the intensity? Intensity I is equal to I0 sine square phi by phi square. Okay, it is actually intensity is equal to A0 square sine square phi by phi square. A0 square I replace it with another constant I0. So I is equal to I0 sine square phi by phi square. Okay, so the intensity at any point on the screen is proportional to sine square phi by phi square. Intensity is proportional to sine square phi by phi square. Now what I have to do is, I have to find out a graph or a relationship between intensity and not phi. What is phi? Phi is the phase, or what is 2 phi? 2 phi is the phase difference between the initial and final waves. The phase difference between the initial and final wavefronts. But I want to find out a relationship between I and theta, angle of diffraction. I have to find out the relationship between I and the angle of diffraction theta. So what should I do? I have to find out a relationship between 2 phi and theta. Now I know how I and 2 phi are related. How are I and 2 phi related? I is proportional to sine square phi by phi square. Now I have to find out a relationship between 2 phi and theta. Now how will I find out that? Now phase difference 2 phi is equal to, phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. What is the path difference in Fraunhofer diffraction at single slit? A sine theta. So 2 phi is equal to 2 pi by lambda into A sine theta, or phi is equal to pi by lambda into A sine theta. Now I can relate all these things. This is what I am going to do now. From this relation, I know the relationship between intensity I and phi. Intensity I is related to phi as I proportional to sine square phi by phi square. And phi is related to my theta as 2 phi is equal to 2 pi by lambda into A sine theta. Now I got the relationship between I and the angle of diffraction theta. I hope this is clear to you. Next, what we do is, we consider 3 or 4 cases when the angle of diffraction theta is equal to 0, then when theta is equal to lambda by A, when theta is equal to 3 lambda by 2A, when theta is equal to 5 lambda by 2A, etc. So you get, when theta equal to 0, you get the intensity I equal to I0. How do you get that? When theta equal to 0, sine phi by phi is equal to 1. So sine square phi by phi square, that is limit phi tends to 0, sine phi by phi is 1. So sine square phi by phi square is equal to 1. So I is equal to I0 sine square phi by phi square means I equal to I0. That is, when theta equal to 0, you get maximum intensity. That is your central maxima. So that is what is shown here. See the intensity distribution. When theta equal to 0, phi tends to 0. So limit phi tends to 0, sine phi by phi is equal to 1. So sine square phi by phi square is equal to 1. I equal to I0, central maximum. Next is theta equal to lambda by A.
Now what is exactly this theta? What is the importance of taking theta equal to lambda by a? You know the condition for minima is a sine theta, first minima is equal to lambda. So sine theta is equal to lambda by a, or for small angles theta equal to lambda by a. So theta equal to lambda by a is actually the position of a minima. That is why I chose that particular value of theta. So when theta equal to lambda by a, you substitute it here in the place of sine theta. I should get what is phi. So what is 2 phi then? 2 phi is equal to, or what is phi equal to? Pi by lambda a into lambda by a. So a and a will cancel, lambda will cancel. You get phi equal to pi. So what is phi equal to pi? What is sin pi? Sin pi is 0. So I is equal to 0. So at lambda by a, you get the first minima. Next, we take theta equal to 3 lambda by 2a. Here, 3 lambda by 2a. Now, what is the importance of 3 lambda by 2a? You know, we get the first secondary maxima at a sin theta equal to 2n plus 1 into lambda by 2. When n equal to 0, when n equal to 1, the value becomes 3 lambda by a. Okay, the value of sin theta or the value of theta becomes 3 lambda by a when you put n equal to 1. So that is why I chose theta equal to 3 lambda by a. Now when theta equal to 3 lambda by a, by substituting in the relation for 2 phi, you get what is phi. You get phi equal to 3 pi by 2. Now substituting the values of 3 pi by 2, sin 3 pi by 2, I get I0 nearly equal to I0 by 22. That is the value of the secondary maxima. There is some intensity, but the intensity is only 1 by 22th of the intensity at the center. Intensity at the center is I0. So it is lesser than the intensity here is lesser than the intensity at the center by 22 times. 1 by 22 times. Okay. 1 by 22th the intensity at the center. Next we consider one more secondary maxima. Why? To show that after the central maxima you get 2 minima. Then you get a central maxima having 1 by 22. Then the next secondary maxima has still lower intensity. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, അതായത് എ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2n plus 1 into lambda by 2ലെ എന്നിന് ഞാൻ 2 കൊടുക്കും. ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് n equal to 1 കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഇത് n equal to 2 കൊടുക്കും. n equal to 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ you get theta equal to 5 lambda by a, phi equal to 5 pi by 2, so that I is equal to I0 61.6. That is, the intensity is further reduced. So when n increases, the intensity of the secondary maxima is rapidly decreasing, so that you get the graph for intensity and theta as follows. Appo what you do is, this is the graph of both intensity and phi എന്നും പറയാം, കാരണം പൈ 2 pi 3 pi അങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And also it is the graph of intensity versus theta. ഞാൻ lambda by a, 2 lambda by a, 3 lambda by a, ഇപ്പുറത്തേക്ക് minus lambda by a, minus 2 lambda by a, minus 3 lambda by a ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ lambda by a is the position of a minima. 3 lambda by a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the 3 lambda by 2a is the position of a secondary maxima. Then again the next minima, maxima അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So this is the graph from the values that you have found out, substituted. Okay, so I think this session is clear to all of you. If you have any doubts, please do contact. Thank you.